Yes, welcome to another episode of Academy of Advanced Accounting, and it's me, Surendran Beturbara, speaking to you. Today, we are going to see a new topic that is final accounts. Okay, it is a continuation part of the previous trial balance. It is also the final stage of the accounting cycle. Let us see what is a final account and why final accounts are prepared as far as a business is concerned. Final accounts. We have seen so far journal, ledger accounts, trial balance, and let us go to the next, the final stage, that is final accounts. Final accounts. Accounts prepared at the final stage to judge the financial position of the business. This final accounts is otherwise known as financial statements. It is prepared at the end of every financial year. And these accounts are prepared, final accounts are prepared to judge the financial position of business. To judge the financial position, what is the financial position of this business today? To know that this particular financial statement is prepared, this final accounts is prepared. So, final accounts provides you the exact position of your financial structure, financial position during a particular period of time or at the end of a particular period of time. Okay, as a continuation we can see, it consists of trading and profit and loss account and balance sheet. It is split into two categories. It is split into two divisions. Number one, trading and profit and loss account, and number two, balance sheet. Trading and profit and loss account, it is usually prepared to know the net result of the business enterprise. It is usually prepared to know the net result of the business enterprise, and the balance sheet is prepared to know the financial position of the business. ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രോഫിറ്റും ലോസും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, സാമ്പത്തിക നിലവാരം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ്. The excess of income over expenditure. But financial possession means the possession of assets and liabilities of at a particular period of time, at a particular date. Assets and liability possession at a particular date. So this is financial position shown by the balance sheet. Okay, these are the two divisions of financial statements or final accounts. Okay, it provides information to various interested parties such as shareholders, investors, creditors, etc. Why this financial account is prepared? Why this financial statement is prepared? It is to give information, provide information to the stakeholders as well as the stockholders. Who are the stockholders here? The shareholders, the investors of the enterprise. And who are the stakeholders? Creditors, banks, government, and all other agencies. They are eagerly waiting for the result of this enterprise. They are called stakeholders. So all the persons who are waiting for the result of our enterprise, they are waiting for the final accounts. They are waiting for the final accounts, and the final account must provide information to these parties to satisfy them. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റു ഏജൻസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ട്രയൽ ബാലൻസ്. യൂഷ്വലി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ട്രയൽ ബാലൻസ്. ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്, എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നും. അവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റിയൽ ആൻഡ് പ്രൊവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. In the financial statements, in final accounts, all nominal accounts means accounts of
expenses and losses, incomes and gains. Accounts of expenses and incomes, it is called nominal account. So all nominal accounts are transferred to trading account, trading and profit and loss account, and all real and personal accounts are transferred to balance sheet. All real accounts. Real account means all the accounts of assets and properties. Assets and properties. Personal accounts means the accounts relating to persons. Accounts relating to the persons to whom the business of, from whom the business of, from whom the business or who owes to the business, and also to whom the business owes. These are the two parties which are involved, which are usually dealing with the enterprise. Okay, so that is why their accounts have to be kept or written in balance sheet. So balance sheet consists of all real accounts and personal accounts. Trading and profit and accounts consist of all nominal accounts. Okay, this is a particularity of this particular financial statements. Okay, let us see what are the divisions this financial statement has. Okay, financial statements or final accounts split into two parts. Split into two parts. The first part, it is known as trading account. It is split into two parts. First trading account, then trading and profit and loss account, and second balance sheet. Okay. Trading and profit and loss account we can say in two parts. First part, it is called a trading account. First part is called a trading account. Okay, what is this a trading account? Trading usually means buying and selling of goods and services. Buying and selling of goods and services. Then it is prepared, trading account is prepared to show the result of buying and selling of goods during an accounting year. This account, trading account, is prepared to know or to show the result of buying and selling. That means to the result of trading during a particular period of time during an accounting year. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിനകത്ത് എന്താണ് റിസൾട്ട്, ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ബയ്യിങ്ങിൻ്റെയും സെല്ലിങ്ങിൻ്റെയും റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ആകത്തുക എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, so a result may be gross profit or gross loss. The trading result may be gross profit or gross loss. What is this gross profit or gross loss? If the sale proceeds exceeds the cost of goods sold, the difference is called the gross profit. If the sales proceeds, that means വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണോ അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, if the sales proceeds exceeds the cost of goods sold, നിങ്ങൾ എന്താണ് വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സെയിൽസ് റവന്യൂ എങ്കിൽ the difference is called gross profit. And if the sales proceeds is lower than the cost of goods sold, otherwise if the cost of goods sold is more than the sales, then the difference is called loss, gross loss. Therefore, this trading account shows the trading result of the enterprise. The trading result മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട് അല്ല, നെറ്റ് റിസൾട്ട് അല്ല, ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സെയിൽസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനെയാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ ചെലവായി എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സോ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ യുവർ എന്റർപ്രൈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദോസ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ആൻഡ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി ദോസ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ്. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ല, അതിനുശേഷവും പിന്നെയും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് സെയിൽസ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും താഴെയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക, നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see what is the equation of this gross profit or gross loss. Gross profit or gross loss is equal to net sales minus cost of goods sold. Net sales minus cost of goods sold. Net sales means
Total sales or gross sales minus sales returns. Total sales or gross sales minus sales returns. So this is net sales. ഈ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസ് കിട്ടും. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. Opening stock, stock which is laying as opening, stock which was laying in the storehouse on the last date of the previous year. Now it is laying as opening stock. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള opening stock, along with that opening stock add the net purchases. Net purchases means gross purchases or total purchases minus purchase returns. Add direct expenses, all direct expenses along with that, and deduct closing stock from that. Closing stock deduct ചെയ്യുക. Closing stock means the stock which is laying on the last date. Okay, laying in the storehouse on the last date. Last date-നെ ഇവിടെ പിന്നെ കിടക്കുന്ന ആ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോടൊപ്പം നെറ്റ് പർച്ചേസസ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടും. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് gross profit കിട്ടും, otherwise gross loss കിട്ടും. Okay, this is the equation of this trading account. Let us go to the next important step, important topic, that is objectives. Okay, why we are preparing this trading account? Number one, to ascertain gross profit or gross loss. Yes, as I told earlier, this account is prepared to know the gross profit or gross loss. Number two, to provide information about the direct expenses. All direct expenses are recorded in this account called trading account. Therefore, it gives information to the management as well as to those interested parties about the direct expenses incurred by the enterprise. Incurred in the enterprise. Okay, number three, to compare closing stock with the stock of a previous year. Compare the closing stock with the സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുക. സ്റ്റോക്കുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, ടു പ്രൊവൈഡ് സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പോസിബിൾ ലോസസ്. വരാനിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസിൻ്റെ അതിനെതിരെ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷറായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് ദി കമ്മിങ് ലോസ്. ദി ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് കമ്മിങ് ലോസ്. ദെയർഫോർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് റെമഡിയൽ സ്റ്റെപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ദോസ് ലോസസ്. ആ ലോസുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെമഡിയൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോബബിൾ പോസിബിൾ ലോസസിനെ നേരത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് given a format of a trading account. Format trading account. So it is written, the topic, the title is written like this: trading account for the year ended dash. Year ended 31st December 2019 maybe. Okay. Next, it consists of two parts. First part is called debit side. Debit side, and here it is credit. Debit and credit. Okay. Debit side consists of two columns. Then first column for particulars, second column for amount. Credit side also consists of two columns, particulars, amount. Then what are those items which are included in this debit side? Okay, debit side starting with opening stock. To opening stock, it is written like this: to opening stock, write the amount in the amount column. To purchases, write the amount in the inner column. Deduct return, purchase returns from the purchases, and balance will be returned on the amount column. Next, to wages. Wages, it's a direct expense, that is why it is written on the debit side. Okay, to wages. Okay, to direct expenses, amount return, direct expenses. Then by sales, it is revenue. So direct revenue, that is why it is written in the credit side. It is written as inner column. Okay, in the inner column, less sales returns, deduct that amount from the total sales to get the net sales.
Last, by closing stock. Closing stock should also be written on the credit side. Yes. After writing this closing stock, before writing these two items, okay, to gross profit carried down, to by gross profit carried down. ഇത് രണ്ടും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് നോക്കുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതാണ് റവന്യൂ സൈഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തെഴുതുക. ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക. ഈ ഡിഫറൻസ്, ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, it is called gross profit. Okay, gross profit, to gross profit carried down, balancing figure. If debit side is more than the credit side, വളരെ റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഗ്രോസ് ലോസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നായിട്ട് മാറും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ബൈ ഗ്രോസ് ലോസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇവിടെ എഴുതുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ. അതർവൈസ് അതുണ്ടാവില്ല. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് എഴുതുക. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വേജസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതുകൂടാതെ മറ്റു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റിട്ടൺ ഹിയർ. കാരിയേജ് ഇൻവേർഡ്സ്. കാരിയേജ് ഇൻവേർഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് കാരേജ് ഇൻവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് അലോങ് വിത്ത് പർച്ചേസസ്. ഓക്കെ, പർച്ചേസിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആഡഡ് അലോങ് വിത്ത് പർച്ചേസസ്, ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കാരേജ് ഇൻവേർഡ്സ്, ടു കാരേജ് ഇൻവേർഡ്സ്. കാർട്ടേജ്. കാർട്ടേജ് മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകർഡ് ഫോർ ക്യാരിങ് ദ ഗുഡ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചെലവാണ്. കാർട്ടേജ് ട്രക്കിലാണെങ്കിലോ ക്യാരിങ് വെഹിക്കിൾസിലാണെങ്കിലോ അതിനുവേണ്ടി സംഭവിക്കുന്ന കോസ്റ്റാണ്. ഫ്രൈറ്റ്, അത് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഏത് വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും അത് കടത്തുകൂലി എന്നാണ് പറയുക. അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻകം ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്. ഒക്ട്രോയ്, ഡോക്ക് ഡ്യൂസ്, കപ്പലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, സീ പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില എന്താണ് ഫ്രൈറ്റ് കടത്ത് കൂലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് ജി goods and service tax, GST. Okay, royalty. Royalty means the amount to be paid to the landlord for the use of their property. So that is called royalty. Okay, landlord or the writer, etc. Okay, landlord, writer, or the possessor, etc. Motive power, the power used in the enterprise. Coal, gas and water. Then factory expenses. Factory expenses here means factory insurance, factory manager's salary, factory lighting and heating, etc. So all those expenses which are incurred in the factory is called factory expenses. Okay, all these factory expenses are also called direct expenses. So direct expenses consist of carriage inwards, cartage, freight, octroi, dock dues, excess duty, royalty, motive power, coal, gas and water, then factory expenses, etc. Okay. So that's all about a trading account. Okay.